a malu I fale e malu fo I fafo ia o fo lo fatu ma fatalo fatu I lo fionga le faltua Emele a fio mai tala mai ao le mauta nei o le malu I fale le tapol kalame ia o lo fonga mai ia le tenu malole soifua manuia ia fatalo fatu foi malole soifua manuia la fionga savea ia pa malo atu lava I la fionga le tautua pe le pa malo le atunua wale fa lau teleina o le malamalama ma me uma lava o mwhai e iona tātou malamalama I le neolanga e wha malo atu foi le Radio Samoa mo le continued serving our community ia ele se tulanga whaingofia ia patalo fat foi le mamalo le atunua te mama tina fa whengainga ma paritua e mai se whanau le nea fiafi ia malo soifua manuia lo fionga savea ia whapena foi ona tātou whai wha malo lava foi leanga le lei o le tua o le foi o tāudi ai ma le leanga le lei o le tua I le tāpolo kalame malona whaopoponga o le nei foi tausanga lua whelua sfulu lima ia na mai ia lau fionga le whaltua ma le amatanga foi o le nei vai aso ma nei lava nei vai aso whai asina pisi e to tele lava le malo le atunu ua longo mai le nei vai aso ia wata fiu e tali telefoni le nei vai aso but it's been good o le alava e ilo ai o le alava e tele le sosoni le tapo kalame sa vea I lau fionga ia mai o mawhai ana whaalau tele ma sali aini sifsili o mawhai ona wala au mai le atunu ia wha malama nisi tūlanga so it's been a busy week. That's good to hear. Awa fo o le tele o le au wala au mai. Ia tele fo I prospects tuli loa ma whai o na wha malmalama tidi ai ia le tāmata au pua tel tonu. E malmalama lol tātou tunu. Ona I lola ia lea le mea nga I ai ia le saa o le taumua fo lau o le fuafuanga alualu I luma o le tausanga. Ai maise le tausanga ua fau. Iai fo I fuafuanga o lo whata oto e nai to mam tina mātua. Ai tātou asiasi lava I le mata upu le nei o le tā ua o le ngāruenga lo e whaatino as a mortgage advisor, mortgage broker e fōringa mai ai. O oe e tū le o ngā tutonu o le waha o tangata o lo fia mna o mia le fasosoani. Sa ili mai le tupe a o whea le whare tupe e mawhai o na whai aise no ngā tupe. Se I sau noa tasi le vaenga le tā uai. Ia whaptai tele mana ia tele le fasili sa vea I le amtanga o le nei tausanga e mana ia lava le malamalama o le mamalo le atunu po ngā whele iei le au nanga. E tele lava o na vaenga ese pa o le me mua ia o la au nanga e so soani a whape o le fia whaatau so whale mua a first home buyer. O lea fo ia fia silisila e wa amata o na mana tunatu e whaatau so investment property e whaonga le equity o le whale lai I le taimi le nei. Po o whaapea fo o fia whale leilo mauta lai te ia I le taimi nei e whaonga le equity o le mauta. O tūlanga o mai e mawhaiana o sosoani ai e whaapea fo ia whaapea o la iei sau mo kesi I le taimi le nei e fia tiritilo pe sirisila pe whaafewhea on a review pe structure lau mo kesi ina ia make sure it's suitable mo le ia fuafuanga le alualuanga I luma. So I will help you collect all the documents. Ona o le si tūlanga le matou o nanga ia whaafai la titi le pressure ma le stress le e wa pe o le mamalo le atunu pe mumusu ia e o anga I le bank. Ona isi taimi pe o atu le malamalama te le e stope mai lava mea lai e fasili mai ai. A ele o iai se malamalama pe wha malamalama lau ai tele mai le pe aisea. So le sila mai ngale o nanga ia fa ngofie. So I pe o melena e sau no ia ia o te I would help you collect all the necessary documents. E pe o le mana i o le mato o nanga under loan market we have all the banks are. So mato te accessing lava your banks plus other lenders. So we have over 20 lenders on our books. E titilo la ia o le mana ia foi ona. I can then have a look at all the different banks po le ale lato, which is the best option mo le mamalu le tunu. Ona ese umatulanga o ainga ia o taso income so me whapea. So I will have a look at all the banks, which is more suitable
mo le ainga lea po le ale tūlanga lea. So then, mo mai fo'i lalo pre-approval, I will help you understand po ani tu'unga. Po a fo'i ni a inga ni papuipuinga o lea approval and au mai. Because it's important that ia malama le mamalu le tunu every step of the way. Po a ia me tupu ia pe ai se afo. So when we get to the stage where umana met umaya ia inga po puipuinga o le approval. Ia ona whailola o ngā luenga le, I will go to the bank to negotiate the best rates for you. I will also then go to the bank to negotiate some cash back for you. So, while le loe mātou po our rates here mai le bank behind for mortgage advisors, will also have an idea of our cash back here mai yesi banks. So, na whaonga le mātou tūlanga ia mātou te oa le bank. Can you give me a better offer? Can you give me a better rate? O tūlanga whapea, so I will go to the bank and negotiate le tato rates and the cash back le. Ia whapea whala tā ua tele le malama malu le tunu, especially for first home buyers. Pe whawhea na structure lo mo kesi, and what does it mean to fix? What does it mean to float? What does it mean to offset? What does it mean? Po a vainga ese a le a fo ile benefiti mo le mamalu le tunu. Because I think it's important from the travel and my experience. Ia wheo lolo lava le malu le tunu ele o malama pe aisea. Aisea na leina structure up there. And what is the benefit? O le ale me tupo pe ate o break low contract le na saini suta o vainga ese ia mawhai ai ona ofisosoni le malu le tunu. Oka. Le e tā ua I la o whaapasinga ina, as I process the information in my mind, in my head, o te matua I ofo, I le au nanga ma le service o lo ofo I nātu I o tātou tangata. Wa o tātou tangata fo I le fifia tele e whaapasanga I mata mai lātou e au mai e no mai le tupe na paole me lātou te mana o I wa approve ma whape mai o le au whainga o le tupe o le mo mai. Ai e whape I la o le tutongi o tau. E tutongi o tau e tangata ia e suru whai atu pe tutongi o tau finance institutions bo o fale tupe se sao no le vaenga lea. Ai to lo to melese ai to te le stala fo I mane iai ni au to le sene e lo ai uanga va ma o le stala o to fa tino ngā bunga lea. Na ia tele le fisili sabea ona e tā ua tūlanga whapea ia malama le malu le tunu. O le melu mua I o e leisene mātou a whapea e alu atu se mortgage broker ia oe, e te tawana wha malama pepa ia e te le isainia. E iei fo ile, you can go to the Companies Office of New Zealand, and also on the Financial Services Providers Registration, the hub, e na e sia ki ina le po le stala mātou. A whapea wa deregister mai a mātou mai I le stala ia lua, ia lono inga. O le e le o leisenea mātou. So these are the two options in mawhai le mamalu le tunu ona vaai po le sene le mortgage broker le te iai. And the other o le manga le sili pe whaafea on songi mātou. 99% of the time e le eise cost mo le mamalu le tunu o ne songi mātou e le bank. So o le alaba le umia le nanga for example, si ainga le they're settling on their home very soon. You were over tausanga talo na mātou mawhuta. I lava se tongi all throughout the year, but o lea wato atongi o le bank pe asaini lato ua maua mai ki o lato fale. Ia ona tongi lo lea o le bank, so o tūlanga whapea, it doesn't cost you anything. Na pau lava le tūlanga ne te o ye se one-off charge, which is all on the documentation. Leo te whaamalama mai na le mamalu le tunuu. Ne te ua alu o overkausanga o ka konga lulue. I've gone back and forth to the bank, so I've now spent quite a lot of time with ile mamalu le po le ainga lea. Ai te ua e toi whai mai e ua mako le koe fia ngā rue ma oio le la mako o sa amako le bank ka. So on that case, I will have a conversation ma le ainga. Ele whape te e wa watulo invoice. I will always have a conversation, because I've spent this much time. Are you happy for me to charge you this much? And therefore, ute malama le mamalu le tunu, money is not easy to come by. So
Afa pela vai yeisalato manatu they think it's fair, then I will send them an invoice. Afa pela vai o yeisalato manatu elise makokupe kongenga me, then I will leave it with them. Well, so on a one-off, that would be the case, but 99% of the time, you say to song you na e pay me mata wel bank. Malo whaftai. Iai fo i stangata sa au na iai ma le to te le fo i ai ngau whaamriaina. E whaafea o na siaki e tangata fo ia le uo mai nei ia te oe lautung. Ina ia mo mai se feedback ai po le ha fo i le tulanga sa o iai. E whaafea na siaki ia tangata ia. E mo wai se a fo i le whaamalo si au i le tā ua o lau ngāruenga le ana whai. Mana ia te lele sili ona tā ua ia le nei vai teimi ia feedback. Ona o tūlanga ia pele lei pele anga le feedback. There's always an opportunity for us to learn. Pai le whapea iei lava i teimi ua pisi pe wangalo le sime. So o le feedback la you can go onto my company's page on the Google review. So if you go onto the Google review, iena e sila la ia review malava mai from all my customers iena na mailato review that have submitted review. So it's 10 out of 10 so far. So I've always had very good reviews on all Emele Palamo ina ia whawhaingofie ma ia ilo alai malama leile malu letunu or whoever the customers are. So you can go into my Google reviews and check polale feedback maile malu letunu or any other customer that I've helped. Well, it is really good because when you have those feedbacks, not only if so soani e le ainga lea ia whaatu mawina lo nātou whaatu tuanga ma whaamalu au fo ia, but with yourself in terms of your reputation and the integrity of the work that you do, e tali tonu ina ai e tangata ma whaingo fia i ono tau ngā ruru e whaatasi. So, e te whautua tangata ni e o e silsila i lau review? Absolutely. Ono meia is in the public arena. So anything in the public arena, you are more than happy. I mean, I'm more than happy for you to go and check. It's good for us to get understanding. Yeah. It's good for us to do our own homework. Be legitimate. Be saole tangata le tau te whiangai. So reviews for bear, it helps. To gain some confidence, to gain some understanding, some confidence. So yes, by all means, more than happy for you to check it out. Lea la ua whaile mo kesi ua whaatau le whale le tangata. Wālua le tangata e whaatino le peina ma le tutongino le mo kesi, ma le interest rate, ma me omana. O lea lau whautuanga is tangata ua whawhaingata po iei fo ini mea ua tūlai mai ua whaingata i o na tongi i le mokesi. Nā so ni po se whautuanga fo i lea tangata. Mana ia te le sili savea. Ona pe le na tātara no momoi, o le mamalu le tunu pe e whewhewhe o le bank. So o lau whautuanga, a whapea wa e sila atu i lau mokesi, you can see things are getting a little bit tough. Mole, I wanted to say worst case scenario. Sila e were facing a whaingata. Come to me a lot earlier in the picture. I suppose it's whaingata, it breaks my heart when I see a lot of our hardworking families. But maybe it's just a short period of time so o lao fautuanga whamolmole awole tu ua se imatua ileanga lava le tulanga, because I have seen families, they leave it to wa maile foreclosure final notice at a bank, or they've now gone to thousands of dollars behind. Ele ona e afo e atile ina whaingata ona o lea la impact low credit rating. Sila fo ile malo le tunu. Every payment you pay for the last 24 months, afa pe tuwailo pe mengi, pe tasila so tuwayai, it now impacts your credit rating. It doesn't show as a default.
But on the credit rating, mo le lua se fulu fa masina backwards. It will appear on your credit rating pe na vavelo pe mengi le pe le ai. That's why you isi taimia avele tato application at bank. Eto e fliki mai le bank for me. I need an explanation pe aiseana tu ye pe mengi for the last 12 months. Ono tu langa la fa pe so o le fautuanga le mamalu le tunu please aua le tu ua sei matua ai worst case scenario. I would prefer that you come to me early in the piece. Tu salava po le ale pe ingolo mo kesi, but you can probably see, things might be a little bit tough. I would prefer that we have a look at some options now. Why ye lava options in mawhaina titila for sfate sa inga some families I'm working with at the moment o le tūlanga whapea. So I'm suggesting ia options in whaiana ave le bank while aile I arrears le tato mo kesi. On the whaingo fiele, so I can go to the bank and say, can we look at an interest only period? Pe ono masina, pe se furulua masina. So ia options I can look at before you go into the arrears. So sorry, it's been a long-winded, but it's something that I'm really concerned about. Ono le mamalu le tunu, please. Mole awale tu ua sei matua I worse. Come to me early in the piece and it's le po le asetu langa e mawhaiona whai ia. So isa le pressure, then we can always review. Tusa fo I pe ese le tangata sa lātou whaafsanga I mua. Ma whaatino ai le lātou diol. E mawhai ana wha tātia ese le tangata na ai wala au tulo I te oil. Teim nei o wan mele o te whatua nei. E marul tātal noanga le. O lai whalongo mai ai ngā ua iai ia whaafita uri whapene I whamai loa. O e vilile tamai taipol ti nana. Na upipi I atu le swafa o Emele Palamo o lana telefoni. Mortgage advisor o le olua fitu. Valu tolu fitu. Valu fa valu o. Toi whaafonga numero na ue lunga lava o tātou screen. A wao le sitting here nei. Ia o tau ia o e vilile lo mtua na ai levo I le tinana na maila I le mātou tala noa. Alona winga, e tau o tele le whaafonga mai le tunu upa we whaalonga ua e tau struggle like titi alo le tele o whaalave tuai like titi lau pei meni o le mo kesi. Lea, o le sila, mo o tau ia lea lo whaatinoa le ngāruenga le nei. E iai se awala e odetai ia matilo ia o tau financial au wala o lo tau whaatino ai ia mawhaata oto, mawhaatulanga ia tulanga tau tupe. E masu ina ia lo tau to mai ma lo tau wanga ba ai mata aupune. Mana ia te lele silisa bea ona e tāua ia tulanga whapea. Ia ile mato auditors or financial advisors, especially la ia mato under loan market. There are regulations we need to follow and regular lava ia auditing ala vaenga. So le mele o isi te mele mana o le malu le tunu I mele mai information. But I always ask if you can email or no tulanga ia o ia mako auditors. What information did I give? And it is correct mo le situation o le ainga le. O no tulanga umawhapea ia it helps ia mato auditors to go through the records. Ia matirtilo po oa mea ia na how did I come to the conclusion o le advice le ave le ainga lea and why? Was it suitable? Was it fit for purpose mo le tūlanga lea? So yes, e mato auditors that come in are responsible imako under the legislation le. So under the Financial Act, it's tau lava na iei le tūlanga whapea. Malo, tau o tele le whaalongolongo mai le tunu. Olo no winga o tangata le ngā lue pe o le whaletua ia Emele Palamo. Te tau le matua I whaatua I na institutions nei. Ona, you're dealing with the public 99% most of the time. Ele o tangata ia, ma le whaletupe lea, ma le si whaletupe. Ole matua I tau o ngā luenga o le tau whaamana malama nei. Afa pea o iai so ta whale wa umi na tongi lea fo I le mokesi wa te lele equity se tupe o iai lunga o la titi fo I le mokesi o toe. O lea lau fautuanga I whaile tangata lea e winga le equity ma le whale leo lo no fo I nei ua te le se vaanga.
e mawhai Mana ia tele le fasili o tūlanga whapea an mana ia lava leo ili po lea tonu lava le matatia le mana o le ainga e fia au sia. Ona o isi taimi e wo comfortable lava ta mama tina ia just to leave the equity le taimi lea ona they don't want to take any risks o tūlanga whapea la mātou te whaatala noa pe po le ale tūlanga le mana oai, are you happy to take the risk? Because o le a iei lava risk pe a whapea o le a whaongale le equity le paro o le mea mātou te whautuaina. A whapea o le iei ni alo mani whanau, is your goal going to be helping them buy into properties i le alualuanga i luma? Then maybe the option is to buy an investment property e whaonga ai le tūlanga le. O a whapea le umana na o e whaatau a whapea o leite le se land o le whanua le iai. So maybe another option is build a second dwelling on the property awaina if the yaru se leni if it's a waisasi land while there is on the same piece of land, then maybe the other option is build a second dwelling or ale yeses teleni ale fatsa wino land and rent that out. So e lava options ole mele ta wai le fatsa la no is there something o lai mana na oi la so for if the option is there and available. O le tūlanga la le au ngai le mato au nanga I whaamalama po a uma options ia e avanoa o a options, what can you do e whawhewhia na whaonga le tatu equity le iei, whether it's to whalelei o le whale, whaalu lungalonga value, or build a second dwelling or buy an investment properties I ona iei fo ile o isi fautuanga e follow mai tu o lea whaamatalanga. Malu, vai fole tanu bero le na mo le fole tua ya Emele o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o tonu boy o umata no nga nei vile tu lol tangata ya o ai musena I to mam tina ma tua lai in kalesi ya ma fa sofia fo lo la tu fi fa longo mai ya a poleale me le a fa I properties o le o te tele la tu mo kesi wa mai ona tongi ma build up by the equity. Now, il teimi le nei, ile sila lava ile marketi o Fale. Le fo I tele ia properties wa vanoa. Feo lolo la tu tau, o lea lava stabilize ia a tupe tului. Le interest rate, o lea lau fautuanga istangata o loo. O lai ila na tupe, o loo fia talanoa tu fo ia te oe sosoni mai ia le fale tupe. I lana filifilinga o lo whaia le teimile nei pefo le lae tu sa meme po o sa whai fo I lunga le pā. I le rope vevela pe malulu pe o le a whatau le whale pe o le ale mea la whai. Nā se sau. Mana I le siri sabea. O le teimima at the moment o le stabilize level le tau whale. Because they reckon the stats in December they dropped a little bit, the overall price o whale. So I le taimile nei a whape o iei so whaamoe if you whaatau so mota. E mana ia lava le whaatala noa. Mari. Whaatala noa tilo iei figures. Is it manageable? Le taimile nei e whaatau ai so whale moa. Pe o le vaenga le they tilo iei le au whai statistics le vaenga le whai predictions ma me whapea. Ona from halfway towards the end of the year they reckon the property prices will start going up. Probably not rapidly, but they reckon it will start going up. So o le teimile nei, a whape o lawa iei so whaamoe whapea. Mana ia le whaatala noa. Mana ia le whaatala noa po o ngā whela iei, are you ready to buy? Ia wai le whapea a whailo pre-approval, then you have to buy. O le mana ia o lau whautuaina whaiso pre-approval if you're in a position e whaiso pre-approval. O le silsila le po au options la iei. Yeah. And how much can you afford to go up to? Ia ona e tilo le maketi po ye se fale o e mana o ai. At least afa pe o ye te watu o la ye se fale mana ia lava. You've already done the first step, which is get a pre-approval. Ia ona e loela ia o pe tenga fatia le repayments o le pre-approval. Pe tau tutu la titi mai lalo le vaenga, but at least you know what options you would have pe a whaiso pre-approval. A le tā mua le nā, o la ua tātia ua I oe mai le whale tupe. O lea ua wala mai a tātou tau le lei.
e talia ina lau tātusanga. O lau ta oto le vai ngā tupe whai ai. Ia, tā ua le fesiri pēa, ma sesi atu e walau atu I lau fionga le tamaitai. O lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. Ia, o le tātai ma le tāpuru kalambel, na o le malu I fale. Wa e tali I fesiri malawa sa o manatu e tau ona toi wha tepa I ai le mamalu o le atunu. Ina ia manino ma malama le iai. Numero na telefoni o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. Ia, tau walunga mai e o wā leua ngā ngaifo I o whaiva fo le nei aso arefa koa wā maka. Ia, Malu, lava savea mo le nei fo I whaatala sala noanga le nei a fiafi. Pāna ia tele hopefully o tau whaamanino nisi vāenga mo le mamalu le tunu o whaafonga mai. A pei lava na sau no ye savea a iai se fasili. E iai lava tali o fasili umalava. E lei se fasili le aison tali e lei fo se fasili le aison taua e mauai le malamalama. Feel free to call me on 027-837-8480 pe e meli mai fo I emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele malolonga le fiafi ia whautei tele lava lau fionga savea ia manuia fo I le fiafi. Ia whapena fo ia manuia fo I malolonga ma tau mawhutanga I le fiafi nei. Ia ai mwese fo o ngā ruenga ala usu ia I o whaiva I le hasua tai au ai wha soifua ia mo le temi nei.